Okay, good afternoon, everyone, and welcome to our subject, Principles of Steel Design. And for this afternoon, we will be starting with a new topic, considering compression members naman. So when we talk about compression members, we are particularly pertaining to columns para dun sa ano natin sa structural steel natin. So si columns parang katulad lang din siya ng beam, yung behavior niya, nagkakameron din siya ng deflection, 'di ba? Kung halimbawa si beam natin, ito yung horizontal na member natin si beam, lumulundo siya, okay? Once na loaded siya. So si column ganun din. Kung halimbawa si column, vertical siya. So once na nag-apply tayo ng force sa kanya, nagkakameron siya ng deflection na ang tawag natin ngayon is buckling naman yung tawag natin sa kanya. Magbabuckle siya o nagde-deform siya. So, yun yung kailangan nating maintindihan ngayon for our introduction of this topic. Okay? So, for today, um, start muna tayo sa conceptualization kung paano ba kinukuha yung load na kailangan para ano yung load na magbibigay ng buckled shape dun sa mismong structure natin. Okay? So, to start, okay, so let us assume or imagine a column na meron siyang simple support. So meron siyang hinge, meron siyang roller dito. And as you can see, parang katulad lang siya ni beam, ano? So parang yung beam natin na ginagawang ganyan dati, tinayo lang natin. So ganun pa din, ano? Roller tapos hinge. And then, as you can see, once na nag-apply tayo ng loading sa kanya on top, tendency ng mismong body natin is to deflect. Okay? And yung deflection na yun, yung backling na tinatawag natin na yun, it generates a movement dun sa mismong structural steel natin, and yung tinatawag nating deflection o yung buckle shape natin. Okay? So, in considering this example, assumption natin is simply supported yung column natin, and then we assume also na yung flexural rigidity natin is constant. So, ang goal natin for this afternoon is to determine anong formula ang kailangan natin to have yung value ng P. So, ano yung P na magkukos ng gantong behavior dun sa mismong column natin. Okay? So, to understand that, let us isolate a column section ulit. Okay? So, let us assume na ito yung column section natin. And assumption natin mag-introduce tayo ng actual loading sa kanya. Okay? Halimbawa, ito yung column natin. And then, nag-apply tayo ng loading sa kanya. And then, assumption natin is simply supported lang siya. Kung simply supported lang siya, ang tendency yung shape ng column natin is to like this, ano? So, to proceed with our equation, let's say, nagka tayo ng section dun sa portion na yon. And di ba pag nagka tayo ng section sa isang segment ng member natin, na-expose yung kanyang internal forces. So, na-expose yung kanyang axial load, shear load, and yung moment niya. Okay? But for this case, ang pinapakita lang natin na na-expose sa kanya is yung axial load and saka yung moment niya. Kasi when it comes to column, mas nag-critical o mas nag-govern usually yung combination ng interaction between the axial load and the moment. Ano? So si shear, i-check natin siya later on, pero it is not yet critical katulad ng moment, combination ng moment at saka action. Okay? So let's say, yung sa cut section natin, tawagin natin itong point na to as point O. Okay? So when we try to take summation of moment at that point, okay, so bawa ito yung ating free body diagram. So summation of moment at O is equals to 0. Let's say we take lahat ng magmo-moment dun sa point O natin counterclockwise as positive. So ang una mag-rotate is itong P na to. Okay, and then magta-travel siya ng Y. Okay? So dito, balikan lang natin, yung mismong nakalagay na axis natin is actually itong pa-downward natin is yung x-axis natin, and then ito yung y-axis natin. Kasi nga parang katulad nung sa beam natin, mula sa horizontal, tinayo natin siyang ganun. And then, as you can see, yung movement ng mismong section natin from its original position papunta dun sa deflected shape niya, yun yung kanyang deformation o yung y natin, yung y value natin. Okay? So, again, going back, summation of moment at point O is equals to 0, taking counterclockwise as positive. So, magmo-moment si P, meron siyang distance,
na y, and then alin pa magmo-moment? Si P dito will not have a moment kasi wala siyang lever arm, pero meron tayong moment dito na mx which is also counterclockwise. So that is plus mx is equals to 0. So this is yung nakuha nating equation based from our diagram, no? And then as you can see here on our right side of the um, page is yung galing sa theory of structures natin. If you can recall, this is the differential equation when we are trying to solve for the slope and deflection ng member natin, yung beam natin. So, 'di ba, gumagawa tayo ng double integration method para makuha natin yung value ng equation in terms ng slope, and then we integrate it again to get the value of the deflection. So dito yung dy squared, d squared y over dx squared, we can represent it as full integration, okay, is equals to m over ei. And since m is present here, we can get yung value ng m from the equation na nakuha natin from our segment na kinat, ano? So, mula doon sa segment na kinat natin, we can represent this as mx, transpose natin yung negative, yung py sa other side, so that is negative py, and then substituting it dito sa y double prime is equals to negative py over ei. And then when we try to transpose it on the other side, y double prime plus p over ei y is equals to 0. So may makikreate tayong differential equation. And then if we halimbawa let a certain number, bawa alpha squared is equals to p over ei. So magiging equation natin is y double prime plus alpha squared y is equals to 0. So itong equation na to, differential equation na to, this represents yung deflection o yung buckle shape ng column natin. And then, kailangan kunin natin yung solution niya para makuha natin yung value ng P na kailangan natin. Pero, since this is not a differential equation class anymore, we need to get the solution. Okay? And to do that, let's ask the assistants na lang siguro ng our friendly website sa internet. Okay? So, sige, wait lang. Punta tayo dun sa let's say sa Wolfram, ano. So dito, we have type natin yung nakuha nating equation, y double prime plus alpha squared y is equals to 0 para makuha natin yung equation niya. Okay, so pag in-equate natin 'to, so may lalabas diyan na mga values. Ang kailangan natin is yung differential equation solution natin. Okay. So for a while, ayan. So nakalagay dito, the differential equation solution for that equation is yx, sulat ko lang, yx is equals to c2 sine of alpha x plus c1 cosine of alpha x. Okay? So, yan daw yung equation na kailangan natin. Okay? So, going back to our slide. Again, hindi ko na sinolve siya manually kasi it would be tedious pa kung papakita ko pa yung solution using differential equation o yung differentials approach. Mas maganda ginawa ko na lang yung solution from the internet kasi for the purpose of explanation lang naman ng value ng P yung ginagawa natin. Okay? So again, ito yung nakuwang value ng equation. Okay? And as you can see, ito yung solution down. Itong differential equation na to, ito yung solution niya. And if you can recall, kapag may mga arbitrary constant tayo, one way to eliminate yung mga arbitrary constant natin is to find or to look for a boundary condition. Okay? Ano ba yung boundary condition tinatawag natin, di ba? So, boundary conditions. So, titingnan natin ngayon yung
ano natin, yung column mismo natin. Ano yung mga puwede nating, makuhang mga condition do sa column natin. So, 'di ba sabi natin nag-assume tayo ng column na simply supported. So, meron tayong 'yan, column na ganyan, and then meron siyang deflection, okay. So, kung again, ang ating, axis, ito yung x, ito yung y natin. Ibig sabihin at dito sa origin, sa point na 'to, okay, we can say na at x is equals to 0, ano yung value ng y natin? So, kung nasa support tayo, ibig sabihin ang y value natin is also 0, okay. And then dito, pagdating dito, ito yung y natin, okay, na hinahanap natin, and then dito, itong sa other support natin, alam natin na yung length ng column natin, let's say L ang tawag natin. So, ibig sabihin at x is equals to L, y is also 0. So, yung value ng deflection natin at that point is also 0. Okay? So, ayan. So, balik tayo dito. So, we can now substitute yung value ng ating boundary conditions with our equation. So, with the first one, ito. So, we have 0 is equals to C2 sine of 0 plus C1 cosine of 0. And then when we simplify, this will be 0 na. And then this will be 1. So, C1 is equals to 0. Okay? Yan yung unang equation natin. And then, next, kapag ito naman kasunod ang sinubstitute natin dito sa equation natin, so, we have 0 is equals to C2 sine of alpha L. Tapos, yung kasunod na term will be 0 na kasi nga 0 na dito. So, ito na lang yung matitira. Okay? So, ano ngayon ang ibig sabihin itong natirang value natin? Okay? So, let's have yung next page natin. Okay. So, doon sa second boundary condition natin, may nakuha tayo na C2 sine of x of alpha L is equals to 0. So, tingnan natin to, no? Kung ang equation natin is nag-equate ng 0, it means na one of the variables inside dito sa left side natin should yield a 0 quantity. Ano ibig sabihin? Merong 0 sa kanya kaya nag-equal siya sa 0. Kaya alamin natin kung ano yung possible na nag-0 dun sa mga variables natin. So kasi meron tayong C2, meron tayong alpha, meron tayong L. So let's eliminate kung ano yung nag-0 sa kanya so that we can identify kung paano tayo mag-move dito sa equation natin. Okay? So let us first have yung alpha. Yung alpha natin pwede bang maging 0? Okay? So ano ba si alpha? Again, si alpha, based from our derivation earlier, si alpha is ito, no? Alpha squared is P over EI. So ibig sabihin yung loading natin, okay? Over yung rigidity niya. So kung isa-set mong 0 yung alpha, ibig sabihin wala tayong loading na pinag-uusapan. So trivial 'yun kasi kung walang loading, walang deflection. So ibig sabihin hindi puwedeng mag-0 si alpha. So no, ano, hindi siya puwedeng mag-0 kasi kapag nag-0 siya, it means wala tayong loading. Okay? 'Yun yung sa una. Next, length. Puwede bang mag-0 si length? Of course, no, ano, kasi kung wala tayong length, wala tayong column na pinag-uusapan. Ibig sabihin hindi din siya puwede, no? Sabihin wala tayong length kapag wala tayo, no? Pag L is equals to 0 natin. How about C2? Puwede bang maging 0 si C2? Okay? Some may say na, yes, puwede mag-0. Pero going back dito sa equation na 'to, 'di ba nakuha na nga natin dito kanina na yung C1 natin ay 0. So ibig sabihin, itong term na 'to ay 0 already. Eh, kung magze-0 pa ulit yung C2, it means na wala tayong deflection. Eh, yun nga yung hinahanap natin. Okay? So, ibig sabihin, no din ito. Kasi sasabihin niya, no deflection tayo. Walang deformation, ano? So, alin ngayon yung magze-0? Eh, lahat na-check na natin yung variable. Okay? So, ang isa na lang siguro na pwede natin i-check is yung sine alpha L is equals to 0. Okay? So, pwede ba siyang maging 0? Okay? So, yun yung unang pwede natin pag-isipan, ano? So,
Para masagot 'to, let us look at how sine waves is plotted sa x and y natin, ano? Kapag 'di ba 'pag pinlot natin si sine wave, ganito yung itsura niya. Okay, so, nagpa-pass through siya do'n sa origin and then 'yan, infinitely paulit-ulit na yung ano niyan ano, so both sa x and, sa x negative, x positive na infinity, patuloy na yung ano natin, yung movement ng sine wave natin na ganyan, okay. Pero as you can see here, kung zero yung pinag-uusapan natin ano, yung value ng y ay zero. Saan ba yung value ay y is zero? Dito 'no, ito yung y-axis natin, ang zero niya is dito sa x-axis natin. So, saan ba nag-zero? Kung titignan natin dito, meron tayong zero dito. Dito nag-zero siya sa pi. Sa 2 pi nag-zero din siya. Sa 3 pi nag-zero din siya. So, what does it mean? O ano yung premise natin? So, ibig sabihin pag tinuloy natin 'to, sa 4 pi magze-zero ulit siya. Sa 5 pi magze-zero ulit siya. So, anong premise natin 'pag gano'n? Kapag anong pattern ang nakikita natin? Mula sa 0, sa pi, 2 pi, 3 pi, 4 pi, 5 pi, and so on and so forth. Puwede nating sabihin na kapag ang value ng x natin is, ah, something pi, okay? Ibig sabihin laging 0 yung value ng y-axis natin. So, puwede natin halimbawa i-let na si n is equals sa any integer, okay? So, ibig sabihin kapag meron tayong sign of any number times pi, equal siya sa 0. So, halimbawa, sin negative pi, sin negative 2 pi, sin 100 pi, ang value niya ay 0 based from dito sa observation na premise natin, nung sine wave natin. Okay? So, if this is the case, na ang sin n pi is equals to 0, this is also, we can equate itong nakuha natin dito. Okay? So, if that's the case, yung sin n pi natin equals to 0, pwede natin i-equate dito. So, pwede natin gawin, yung alpha L natin, pwede natin i-equate sa n pi. And then, kung gusto natin kunin si alpha, that will be n pi over L. Okay? Then, substituting it back dito sa equation natin in-assume kanina. Okay? So, we have alpha squared is equals to p over ei. So, substitute natin yung alpha, n pi over L squared is equals to p over ei. So, that will be, in terms ng p na lang, that will be n squared, pi squared, ei over L squared. Okay? And this is the equation ng p na mag-produce ng buccal shape dun sa column natin. So, ito yung hinahanap nating p. Okay? Pero hindi pa ito yung tapos kasi meron pa tayong n value. So, ano ang mangyayari dun sa n or ano yung n natin? Okay? Mula dito sa previous na discussion natin ng sine wave, nakita natin na si n is actually yung number niya is kung saan nagkakameron ng change in direction or nagpa-pass through ng 0, y, yung mismong natin yung curve natin. Okay? So, kung halimbawa, let's say we have 3 different columns, okay? Baba ito, n is equals to 1, n equals to 2, and n equals to 3. Pag n equals to 1, so n equals to 1, so ibig sabihin sin pi lang yun, so dito yun. Ibig sabihin, ito yung magiging itsura ng behavior ng column natin, yung kanyang buccal shape, So, ibig sabihin, ito yung first, niya, first condition niya, yung first behavior niya. Pag nag-n equals to 2 siya, so magiging ganito na yung behavior natin. So, ibig sabihin yung column natin, magaganto na yung itsura niya. Okay? And then, pag naging 3, edi of course, magiging 3 naman. Yan. Okay? Hence, habang nag-i-increase, dumadami yung pag-change ng curvature natin. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng n dito sa equation natin na-derive na to. Okay? So, ngayon ang question is, anong gagamitin nating value ng n? Okay?
So ito yung effect ng n, ano? For each value ng n, may associated buckled shape siya na tinatawag nating mode shape, and yun yung load na ini-induce niya. Okay? So kung halimbawa n is equals to 1, sinubstitute natin ito sa equation, diba, again, ang derive natin equation is n squared pi squared ei over L squared. Kaya makikita nyo dito, ito is pi squared ei over L squared. Ito ay nagkamera ng 4 kasi n is equals to 2, so 2 squared ay 4. Okay? Dito equals to 3, 9 pi squared over ei. Okay? So, alin dito sa tingin niyo yung mode shape na masasabi natin dapat critical na agad yung behavior ng column natin? Is it n is equals to 1, n equals to 2, or n equals to 3? Okay? So, the short answer is, it should be n is equals to 1. Okay? Kasi, ito yung masasabi natin nag-buckle agad yung column natin. Ayaw natin makakita na ang column natin, sasabihin natin critical, kapag ganito pa na yung itsura niya, no? So, nakakatakot kung makikita mong column mo, nakaganto na, no? Sa building. Okay? So, ayaw natin na ganito yung itsura ng column natin. Tsaka pa lang natin sasabihin, critical na yung condition ng column natin. So, ang gusto natin sabihin, at the very first mode, okay, yung sa n is equals to 1 pa lang, na nagkameron siya ng buckled shape, dapat doon na natin aalamin yung critical behavior or yung critical stress na pinopossess ng column natin. Okay? So, kaya ang gagamitin natin dito, n is equals to 1. So, ang magiging formula natin for p is equals to pi squared ei over L squared. And this formula, actually, nilagay lang siya ng sub-e dito. Ito na yung tinatawag nating Euler's buckling load. Okay? So, ito na yung Euler's buckling load na tinatawag. Okay? And then, sometimes, hindi load yung hinahanap. Pag stress ang hinahanap, so, from formula ng stress na equals sa P over A, okay? So, tawagin natin ng FE lang, yung stress, equals to P over A. So, substitute lang natin yung value, pi squared EI over A, L squared. Okay? And then, mapapansin natin dito, meron tayong I over A na notation dyan. And yung I over A na yan, na daanan na natin siya sa design ng tension members o sa analysis ng tension members, if you can recall, dun sa slenderness limitation natin, that is part nung ating tinatawag na radius of gyration. Okay? So, may formula tayo before na radius of gyration is equals to square root of 1 over A. So, kapag in-square natin both sides, we have r squared is equals to I over A. So, going back dito, substitute lang natin yon, pi squared E r squared over L squared. So, that is our FE. And then, nire-rearrange lang siya ni code, ginagawa siyang pi squared E, tapos nilalagay lang sa ilalim yung R. So, L over R squared. And this is our stress. And ang tawag dito is Euler's buckling stress. Okay? So, ayan. Yan yung naging formulas na ginagamit for column. Kapag gusto hanapin yung load tsaka yung stress na critical, na nag-exist dun sa column natin. Okay? However, ang problem dito sa na-derive natin, this particular stress equation para dun sa column natin is limited lang siya dun sa condition na in-assume natin kanina. Which is, yung support condition natin is simply supported siya or naka-pin-pin or naka roller pin siya, no? So, paano kung halimbawa naging fixed pin o kaya naging free fix yung mismong condition ng column natin? So, ibig sabihin, you have to derive lahat yung ginawa natin kanina. Pero to avoid that, ang sabi ni code, we have a remedy for that. And yung remedy na yon is by introducing a factor na pwede nating i-multiply dun sa length natin. Okay?
and that is yung tinatawag niyang effective length factor. Okay? So, ito lang again yung elastic backing load and elastic stress na na-derive natin, ano? Nire-arrange lang natin dito or nire-write lang natin. So, buckling will take place as soon as the load reaches the value given by PE. Okay, and the column will become unstable about the principal axis corresponding to its largest slenderness ratio. So, later, i-emphasize natin yung meaning niyan, ano? Pero again, this is limited, no? This is limited to simply supported lang. Okay? So, kung mag-iiba yung support condition natin, papasok ngayon yung tinatawag nating effective length factor ng column. Okay? So, nakalagay dito, when the critical buckling load, yung PE natin was derived, ang assumption natin is pin-pin siya. So, what if naging fixed na siya, no? Kasi nga, di ba, halimbawa, ito yung column natin. Kung ang assumption natin kanina ay simply supported siya, ganyan yung backling niya, mabilis siya, no? Paano kung halimbawa, phoenix natin yung ilalim, tapos naka-free yung taas, pag nag-buckle siya, ano, iba yung magiging itsura niya, ano, ganyan yung itsura niya. Okay? Hindi siya katulad nito, na pa-bend siya na parang almost C kapag exaggerated na, no? Pag fixed yung ilalim, tapos naka-free yung end, so, iba yung nagiging itsura ng buckled shape natin, and iba yung consideration niya. Okay? So, we can handle now this by computing yung effective length for the column, and we do that by introducing effective length factor, yung K factor values natin. Okay? So, dito nakalagay yung K factor, minomodify niya yung length natin ng column to relate it to a pin-pin column. So, katulad ng sinabi ko, di ba? Kung fixed to, tapos free to, din yung shape niya, no? Yung shape niya parang kalahati lang siya nung actual na isang buo natin na ganyan. So, parang kalahati lang siya. So, to achieve the same behavior nung pin-pin na support natin, kailangan parang dodoblehin natin yung length ng column natin as shown dito sa diagram natin. Okay? Dinoble yung length ng column para mabuo niya yung C na kaya nating ma-achieve kapag pin-pin siya, unlike kapag naka-fix na kalahati lang ang nagagawa natin. Okay? So, yun yung purpose ng factor natin na K. Okay? To convert yung ibang condition or ibang support condition natin to the original assumption natin na pin-pin siya. Okay? And then, dito, yung effective length daw ng column is the distance between the points of zero moment in the column or yung distance between yung inflection points niya. So, may mga inflection points daw siya na yan. So, may mga in-specify na si code na values niyan. Okay? So, ang tawag kapag minultiply mo na ng K yung value ng length natin, ano na siya, no? Effective length na ang tawag sa kanya. Okay? And then effective length factor is yung K natin na minumultiply natin dun sa length ng column to find yung tinatawag natin effective length. Okay? And si code, meron na siyang table for that. Okay? Depende sa support condition. So, ito yung mga iba't ibang condition natin. So, yung first one, we have a fix-fix. We have pin-fix. We have roller fix, pin-pin, and free fix, tsaka roller hinge. Okay? So, yung consideration natin original, ito yan. Letter D tayo. Pin-pin connection. So, makikita mo, yung K value niya, 1.0. Kasi siya yung original. Okay? So, we have two values here, yung theoretical tsaka yung recommended. Ang gagamitin po natin palagi ay yung recommended po. Never po yung theoretical. Okay? Recommended design value dapat. Okay? So, ayan. So, explain lang natin. Halimbawa dito sa fix, ano? So, kung parehas fix yung mismong pagkakahawak mo dun sa column mo, no? So, ang behavior niya, mas mahirap siya mag-bend, no? So, ang part lang na nagde-deform is yung parting gitna. Okay? Ito lang yung parting gitna yan. So, yung inflection points natin, dito lang siya nagkaka-moment. Ang sabi ni code, that is just half nung original na bending natin. Kaya sabi niya, 0.5 lang gamitin natin theoretically, pero sa recommended na design, 0.65. So may adjustment tayo to account
any uncertainties dun sa material natin. Okay? And ganun din dun sa iba, no? So, yung pinapakita natin kanina, itong free and tsaka yung fix. So, since kalahati lang yung mapo-form, kailangan pa natin ng another kalahati. Kaya ang ginagawa, yung effective length, minumultiply ng 2 or kapag recommended design ang gagamitin natin, 2.1 ang mamultiply natin. Okay? So, that is yung effective length factor natin. And kung malito man kayo dun sa diagram ng code, nung mga support condition, you can rely dito. Okay? So, ngayon, bakit yung recommended design yung kailangan natin? So, let us go back to sa formula nung FE na na-derive natin. That is pi squared, ano nga yung formula natin? Pi squared E over L over R squared. Okay? So, ito yung na-derive natin before, no? Ito yan. Okay? Yan. Ito yan. Pero since meron tayong effective length factor or effective length factor nga, so ito, mag-change na siya, no? Para applicable na siya sa lahat ng support condition. Maging na siyang pi squared E over KL over R squared. Okay? And as you can see, si KL, okay, ito yon yung effective length. Ito yun, pag ginamit mo, nasa denominator siya. So, kapag ang ginamit mo is yung recommended, since nasa denominator siya, tapos naka-squared, mas lalaki yung value. And then, pag mas malaki yung value ng KL natin o yung denominator natin, ano mangyayari doon sa stress? The stress will be smaller. So, ibig sabihin, mas conservative yung makukuha natin value ng stress. So, yung load na kaya na i-consider natin will be much lower, which is much safer pagdating sa design. Okay? So, yun yung reason kung bakit kailangan yung recommended design yung gamitin natin. Okay? So, yung sa theoretical, again, is just a theoretical value. Ang mas advisable sa atin is yung recommended design. Alright? Sige, so that is yung para sa effective length factor natin. Alright? So, to continue is so far yung lahat ng consideration natin is yung assumption natin nung doon sa column natin is parang ideal pa siya, no? Meaning parang wala pa siyang any deformities or walang variations, ano? Doon sa column natin. Ang basta parang in-assume natin na yung column natin, pag hinulma siya, very perfect siya, wala siyang deformation. Pero in reality, kapag ginawa o pinabricate yung mga shape natin, hindi maiiwasan na meron siyang deformities, ano? And nakaka-affect yun dun sa development ng stress ng mismong shape natin. So, one of the reason ng invariance para dun sa shape natin o sa structural steel natin is tinatawag natin residual stress. So, sa residual stress is yung hindi sabay-sabay na paglamig ng portions ng section natin. Kasi 'di ba, yung W shape natin, o nga pala mind you, ano, for this topic, for columns, W shape lang yung gagamitin natin, ano. 'Di ba pag hinulma siya, papasok siya dun sa hot rollers natin, and then papatuyuin siya, papatigasin, ano. So, once habang lumalamig siya, hindi sabay-sabay lumalamig yung buong member natin. So, usually ang unang natutuyo or unang lumalamig is yung mga tip, ano, yung mga tip ng flanges natin. And then, pwede yung gitna ng web natin. Pero dito sa intersection between the flange and the web, medyo nahuhuli siya ng pag solidify o paglamig. Okay? And that causes loss of stiffness. So kapag nagkameron ng loss of stiffness, nawawalan siya o nababawasan yung load carrying capacity niya. Okay? So kaya ang mapapansin natin dito, ayan, yung effect ng residual stress dun sa ideal condition natin, 'di ba, katulad nung discussion natin nung prelim, na yung stress natin once na nagkakameron tayo ng strain is linear yung behavior niya. And then ma-attain na natin yung Fy natin, and then yun na yung capacity niya all throughout. Pero in reality, habang lumalamig pa yung mga portions, ano? Dito, ano ba, pagkakas niya, ang unang lalamig yung mga tip. So,
yung development niya gradual, hindi siya linear. Okay? So, kung titingnan mo dito, ditong strain, ito lang yung kailangan niyang strain para ma-achieve niya yung Fy. Pero dito tingnan niyo, parang almost 3 times nung strain, no? Kailangan ma-achieve niya yung bago niya ma-achieve yung Fy na kailangan niya. So yung yielding, yung progression ng Fy na kailangan natin is medyo matagal kapag may residual stress, and that is causing a decrease in the value of our capacity. Okay? So, ayun yung isa sa mga invariance natin. Another invariance is yung tinatawag natin geometric imperfections. So, again, hindi siya magiging perfectly straight. Sometimes medyo naka-twist. Minsan yung mismong flanges natin may mga yupi, So hindi may iwasan. Minsan hindi siya perfectly straight. Minsan medyo naka-lean siya ng konti. Okay? So, may mga geometric imperfections siya. So, kaya dito pagdating sa ideal column, makikita natin na wala siyang deflection pag ma-attain niya bago niya ma-attain yung mismong um, critical load natin o yung Euler's load natin. Pero in reality, kapag may mga deformation siya, hindi natin ma-attain or hindi pa natin na-attain yung mismong critical loading natin, meron na tayong deformation. So, yun naman yung effect niya para dun sa deformation natin. Okay? So, columns will gradually deflect laterally and will be unable to reach yung full buckling capacity natin. So, itong mga to, na-notice siya ni Code na sabi niya, kung may mga loss of stiffness and hindi kayang ma-attain fully yung design na value ng load capacity ng column natin, we need to consider a factor for that. Kaya lumabas yan dun sa code natin. So, from NSCP, Section 505, yung design of compression members, okay? Nilagay niya yan, Ito, pag tingin mo dito sa flexural stress natin, meron siya ng dalawang value. So, meron siya dito, meron siyang multiplier na isa for critical stress and another value for critical stress na to. Okay? So, bakit meron ng dalawang value? So, this is based from a graph or yung tinatawag nating backling curve, Dito sa backling curve na to, makikita nyo may KL over R ulit tayo. Ito yung slenderness ratio natin, So, dito habang lumalaki yung slenderness ratio, anong papansin nyo sa stress? Okay, halimbawa, dito yung slenderness ratio natin, bumababa yung stress natin. So, ibig sabihin, yung carrying or yung load carrying capacity ng mismong member natin, mas bumababa siya kapag tumataas yung KL over R. Ibig sabihin, mas nagiging malambot o madaling mag-buckle yung column natin pag lumalaki yung KL over R. So, the higher the value of KL over R, the lower the value of our stress. Kaya nga, hinati siya ni Code, Ito yung ginawang limit ni Code. Okay? Yung 4.71 square root of E over Fy. Kaya sabi nga, lahat ng less than dyan, for KL over R na less than or equal dun sa limit na yan, 4.71 square root of E over Fy, ito yung portion na yun. Ito yung portion na yan, And ang tawag na dyan is inelastic buckling. Okay? Diba pag sinabi natin, inelastic buckling. And then, kapag nag-exceed naman siya doon sa value ng 4.71, yan yung tawag natin elastic buckling. So again, going back with our definitions, pag sinabing elastic, our member can return to its original shape upon kapag inalis natin yung loading natin. So, ganun din dito, Kapag elastic buckling, kapag tinanggal natin yung loading, our member can return to its original shape. Pero pag inelastic na siya, it means na magkakameron na siya ng permanent deformation. Okay? Kaya, ito yung naging behavior nung natin. Okay? So, ibig sabihin, the larger the KL over R din, mas elastic yung performance nung mismong member natin, pero mas maliit yung value nung stress natin. Kaya, andito yan sa equation na to. Ayan, kino-compare natin yung slenderness ratio natin with 4.71. So, ito yung inelastic natin. Dito pala. Okay? Ito yung inelastic. And then, this is our elastic behavior. Okay? And then, again,
ito yung ano, ito yung na-derive natin earlier. Okay? So, pina-explain ko lang para alam natin kung saan nanggaling 'to. Para aware tayo kung saan na-derive itong formula na 'to, which is already discussed earlier. Alright? So, ayan. So, ayan po yung mahalagang equations for, compression or members natin. Okay? Pero before we can analyze yung compression members natin, we need to dive deeper dun sa KL/R, yung effective length natin. Okay? So, balikan natin sa effective length. Unang-una, si KL/R, okay, naka-base siya dun sa tinatawag nating strong axis at weak axis. So, strong axis at weak axis ano, so halimbawa ito yung wide flange natin. So, meron siyang strong at weak axis. Ito yung x-axis natin, ito yung y-axis natin. Paano mo malalaman kung strong axis siya or y-axis or weak axis siya? Okay? So, halimbawa ito yung cross section natin, itong harap nitong ruler, no? Ito yung cross section natin. So, kung halimbawa ang di-discuss natin is rotation about x. So, i-rotate na, i-bend natin siya pa gano'n, okay? Papansin niyo sa ruler natin, mahirap siya i-bend, ano? Mahirap siya i-bend pa gano'n, okay? So, ibig sabihin kung mas mahirap siya i-bend on that direction, yan yung ating strong axis. Okay? And then, yung along naman dito, halimbawa ganitong bending, so ibig sabihin, bending natin pag gano'n naman. So, ito, ayan, makita nyo, mas madali siya mag-bend. So, weak axis yan, okay? Kung sa top view, yan yun. Yung sa top view nung ano, yan, hindi siya nagbe-bend, ano, mahirap mag-bend. Okay? So, ito yung ating weak axis naman, yung along Y. Okay? So, mahalaga yan kasi pagkuha nung ating KL/R, meron tayong value ng radius of gyration. And for the wide flange, may dalawa po tayong value, Rx at Ry. Si Rx is about the strong axis, and si Ry is about the weak axis. Pero for W shape, lagi pong si Rx yung mas malaki ang value. Okay? Pero it doesn't mean na laging mag-govern yung mas malaki, yung strong axis, ano? So, we need to verify. Kailangan i-check natin lagi kung sinong axis ang mag-govern or kung sinong axis yung magpo-produce ng KL/R na mas mataas. Again, kailangan natin mas mataas kasi mas mataas na KL/R, mas mababa yung stress, mas conservative yung value na dine-design natin o ginagamit natin for analysis. Okay? So, kailangan natin ng KL/R value. So, to use that concept, let us have this example. Okay? So, we have ito, strong axis tsaka sa weak axis natin. Pag sinabing yung sa strong axis, ibig sabihin nakaharap ka o nakatingin ka dun sa ano natin, dun sa strong axis natin. Ano? So, kung ito yon, ito yung column mo, ito yung column mo. So, ito yung side ng weak axis, ito yung side ng strong axis. So, ibig sabihin dito ka nakatingin. Okay? Pag sa weak axis ka nakatingin, dito ka naman nakatingin sa weak axis natin. So weak, again, yung mas madaling mag-bend, yung strong is yung mas mahirap i-bend. Okay? So, strong axis tayo. So, kunin natin yung slenderness ratio natin. Okay? Again, slenderness ratio natin, ang formula natin is KL/R. Okay? So, for X, yung x-axis muna natin, ano yung magiging value ng Kx natin? Okay? So, K, ibig sabihin, ano yung effective length factor natin? So, we have a pin, tsaka meron tayong pin. Anong value ng ano natin, ng K natin? So, pupunta tayo doon sa table. Okay? Ito yung table natin. And ito yung pin, and then ano yung value ng K? 1.0. Recommended design value tayo. Okay? So, 1.0 siya. So, dahil simple supported lang siya. For LX, that is 20 feet. And then for RX, that is 6.20 inch. Okay? Calculating, we have KL over R ng X, that is 1.0, 20 feet over 6.20 inches. Yung feet, kailangan convert natin sa inches din. So, 12 inch
per foot. So cancel yung feet and then cancel yung inches. So we have KL over R sa X, that is how much? So 20 times 12 over 6.2, that is 38.71. Unitless na. Okay. And then for Y, we have KY. So KY, that is also pin and pin. So automatic 1.0 lang din yung kasi pin-pin. LY natin is also 20 feet. Pero yung RY natin ngayon is 4.1 inch. Okay? So KL over R ni Y will be equals to 1.0. Tapos we have 20 feet times 12 inch per foot over 4.1. So, maging 4.1 lang yung ilalim. And so, ang KL over R, Y natin, is equals to 58.54. Okay? So, ngayon, may dalawa tayong value ng slenderness ratio. Okay? Again, ang magiging critical sa atin is whichever is larger. Okay? Again, the larger the value of KL over R, the lower the value of our stress. Okay? So, since yung Y ang ating mas malaki ang value, ano ibig sabihin? Therefore, weak axis governs. Ibig sabihin kung si Y yung mas malaki ang slenderness ratio, siya yung unang lulundo. Okay? Siya yung mas malambot, ano? Siya yung unang magbabakit. Yun yung ibig sabihin niya. Okay? So kaya kailangan ito yung mag-govern. Again, maximum tayo sa KL over R. Okay? And going back to sa equation natin ng FE, okay, that is pi squared E over KL over R squared. Again, nasa denominator siya. So, the larger the value of our KL over R, the smaller the value of our stress. Okay? Yan. So, ganyan po yung pag-calculate ng slenderness ratio natin. Okay? So, let's have another example. Okay? So, halimbawa, this given. So, we have a W14 by 90. Okay? So, tinatanong niya, would the strong axis govern daw ba dito sa dito sa column natin? Okay? So, una, kukunin muna natin yung value ng Rx at Ry ng W14 by 90. Okay? So, looking at the W-shaped table, ang Rx natin makikita as 6.14 inch. So, tingnan nyo na lang. And Ry is 3.7. Okay? So paano natin kukunin yung X and Y axis natin? So, makikita nyo dito sa base plate natin, di ba? Pag inano natin yan, okay? Ito yung itsura ng column natin. Okay? So, again, ang ating Y is ito. Ang X natin ay ito. So, ibig sabihin dito, ito yung XX, ito yung YY. Okay? So, ang kailangan para do sa x-axis natin is yung about sa x. Okay? Pag about sa x, ibig sabihin yung mismong moment natin papunta dun sa x na yon. So, pag i-drawing natin, ibig sabihin, ito yung portion na yon. Okay? Meron siyang fixed na support and then meron siyang nakatuko dito sa taas kasi dito yung bending natin. Okay? So, ibig sabihin ito. Okay? Ito. And then we have dito, meron tayong beam dito. So, pwedeng i-assume natin na nakapin siya doon. So, ito yung magiging XX axis natin. Okay, yung strong axis natin. Ito yung 35 feet. Okay? And then, doon sa kabila, yung sa Y axis naman natin, ito yung ating moment. So, pag tumingin tayo doon, we have this. And then, meron tayo dito, tsaka another one dito. Okay? So, may tatlo tayong tukod naman. Ano? Pag tinignan natin yung bending dito, yan, may mga nakatukod. No? So, pwedeng gawin natin parang nakapin siya doon. Okay? So, we have here yung mga lengths.
Lagay lang natin yung lengths. So, 10 feet, 15 feet, tsaka 10 feet. Okay? So, calculate natin ngayon yung mga KL over R nung kada axis natin. Okay? So, para dito sa una, lagay natin ng konti. Okay? So, KL over R nung X. So, this is pin. This is fix. Okay? So, pin fix. So, tingnan natin doon sa table. Ang pin fix dito. So, this is pin. This is fix. That is 0.8 yung value niya. So, 0.8 yung gagamitin natin K value. Okay? So, sana yun? Ayan. So, we have 0.8. Length natin is 35 times 12 over yung Rx natin na 6.40. Okay? So, KL over R ng X will be 0.83512 over 6.14. That is 54.72. Okay? Yan yung KL over R ng X. Di pagdating doon sa Y, madami siyang madami siyang segments. So, kailangan mong kunin siya individually. Okay? So, meron tayong first segment, second segment, and third segment. So, kunin natin per segment. So, first segment, ang KL over R niya will be, ito ay pin. So, ibig sabihin 1.0 yung K natin. Length natin is 10 times 12 over RY 3.7. That is times 10 times 12 over 3.7. That is 32.43. Okay? Number 2, KL over R. So that is also pin. Pero yung length natin is 15 times 12 over 3.7. 1 times 15 times 12 over 3.7. So 48.65. Then number 3, KL over or segment 3, that is pin fix. Okay, so that is 0.8 times 10 times 12 over 3.7. So 0.8 times 10 times 12 over 3.7, that is 25.95. So comparing all of the values yung KL over R, not just itong tatlo. So as we can see, ito yung largest value. Okay? Yung nasa X natin. So, doon sa tanong, would the strong axis govern? Since ang pinakamalaki is KL over R ng X is our strong axis. So, ang answer is yes. Okay? So, si strong axis yung mag-govern natin. Ibig sabihin, mas unang lulundo po itong portion na to. Or unang magbe-bend siya, unang magbabakel. Compared dito sa section natin na to kasi madaming nakatukod sa kanya. Madaming tumutulong para hindi siya mag-bend. Okay? So, yun yung importance ng KL over R. Okay? So, kaya please take note of this note. Keep in mind na ang mas mahalaga sa atin is yung largest KL over R. Hindi yung may largest value ng R. Okay? Largest KL over R ang concern natin kasi it will yield smaller value ng stress. And kapag small value ang stress natin, we will have a more conservative design. Okay? Sige. So, itong next one is the same of the first example. Ang nangyari lang dito sa Y natin is nagkameron siya ng tukod dito. So, parehas naman siyang pin. So, ibig sabihin yung nakuha natin KL over RY dito kanina na 58 point something na tayo. Yan. Magiging half siya. Kasi naging half yung length. So, that is magiging 58.54 divided 2. Magiging 29 na lang. So, between 38 tsaka 29, mas mag-govern na yung X. Okay? So, it means mas unang magbabakel ito kumpara dito sa dito, no? Kasi mas maliit na yung distance niya. So, mas madali na, mas unang magbe-bend yung x-axis natin. Okay?
Alright? So, that is yung effective length factor, yung slenderness ratio natin. Yung use ng slenderness ratio. Okay? So, next meeting, we will be discussing how to analyze na yung actually loaded column. So, right now, basta malinaw sa atin what is the purpose of KL over R and how do we consider yung mga factors na gagamitin natin para dun sa length natin para maging effective length siya. And then, ano yung mag-govern dun sa lahat ng KL over R na makakalculate natin. Okay? So we will utilize these equations next meeting. But for now, this ends our lecture. So thank you for watching our lecture today.